আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ শাকিলুর রহমান, প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, হাজি মিসির আলী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ। আমাদের আজকের লেকচারের সাবজেক্ট হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং। প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং এর টাইম ভ্যালু অফ মানি চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমাদের আজকের চ্যাপ্টার টপিকস হচ্ছে এনুইটি। আমাদের চ্যাপ্টার টপিকস হচ্ছে এনুইটি। প্রথমে আমরা বুঝি এনুইটি কি। এনুইটি অথবা ভিত্তিক ভিত্তিক নির্দিষ্ট সময় পরপর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান বা প্রাপ্তির সিরিজকে এনুইটি বা ভিত্তিক বলে। ভিত্তিক বলে। এনুইটি দুই প্রকার। এনুইটি দুই প্রকার। প্রথম হচ্ছে অর্ডিনারি এনুইটি, দ্বিতীয় হচ্ছে এনুইটি ডিউ অথবা অ্যাডভান্স। অর্ডিনারি এনুইটি বাংলা হচ্ছে সাধারণ ভিত্তি, ভিত্তি, এবং অ্যাডভান্স এনুইটি হচ্ছে অগ্রিম ভিত্তি। ভিত্তি যখন যখন টাকা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে, অর্থাৎ প্রতি কিস্তি নির্দিষ্ট সময় শেষে যদি প্রদান করা হয় তখন তাকে বলা হয় অর্ডিনারি এনুইটি। যদি প্রতি কিস্তি যদি প্রতি কিস্তি নির্দিষ্ট সময়কালের প্রথমে প্রদান করা হয় তখন তাকে এনুইটি ডিউ অথবা অ্যাডভান্স বলে। তো আবার একটু রিভিউ করি আমি। অর্ডিনারি এনুইটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে, শর্ট আমরা বলতে পারি এন্ডিং অফ দ্য পিরিয়ড, এন্ডিং অফ দ্য পিরিয়ড। এনুইটি ডিউ অথবা অ্যাডভান্স বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড, বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড।
তো এটাই মূলত বাক্য ছিল ভিত্তিক এর প্রকারভেদ। এখন আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু and ordinary annuity। যখন ভবিষ্যৎ মূল্যের ক্ষেত্রে বছরের শেষে কিস্তির টাকা প্রদান করা হয় তখন তাকে বলা হয় ফিউচার ভ্যালু অর্ডিনারি এনুইটি। তখন তাকে বলা হয় ফিউচার ভ্যালু অর্ডিনারি এনুইটি। এটার সাইন হইল ending of the period, ending of the period। So we know future value annuity ORD সমান A by I second bracket 1 plus I by N minus 1 second bracket। Here A equal to annuity, A equal to annuity বা installment বা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট। প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট I সমান ইন্টারেস্ট রেট পার টাকা, N সমান নাম্বার অফ ইয়ার। FBA future value of annuity, future value of annuity। এখন আমরা ফিউচার ভ্যালু অফ এনিউইটির একটা প্রবলেম সেট করি। তো প্রবলেমটা আমরা দেখি পাশে। মিস্টার কবির will deposit টাকা 50,000 per year, 50,000 per year for next 5 years, 5 years in the AB Bank Limited of Kawaran Bazar branch if
annual interest rate is 10%. How much money Mr. Kabir will receive at maturity period? তো আমাদের এই অঙ্কটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু of annuity, of ordinary annuity. Ordinary annuity will deposit future value annuity একটি সাইন। তো আমরা লিখি এখানে we know future value annuity ordinary সমান সমান a by I second bracket 1 plus I by n minus 1. Here FV future value annuity. Future value annuity ordinary. Annuity. A সমান সমান installment. I সমান সমান rate of interest per টাকা। N সমান সমান number of year। Number of year দেওয়া আছে 5 year। Interest rate দেওয়া আছে 10% সমান সমান 0.10। Installment দেওয়া আছে টাকা 5,000। তো এখানে আমরা একটু বাড়াই দিই 25,000 দিয়ে দেই 25,000। এখন আমরা এখানে বসাই দিতেছি সমান সমান 25,000 I সমান সমান 0.10। এখানে হলো গিয়া 1 plus 0.10 এখানে হলো 5 year minus 1 সমান সমান এটা যে আমরা ভাগ করি ভাগ করলে আমাদের রেজাল্ট আসে 25,000 ভাগ 0.10 সমান সমান এখানে আমার আসে 2,50,000। এখানে আমার আসে 2,50,000। এখানে আমার আসে সেকেন্ড ব্র্যাকেট 1.105 minus 1 সমান সমান 2,50,000 সেকেন্ড ব্র্যাকেট যদি 1.10 এটার পাওয়ার করি 5 দেই এখানে আসে আমার 1.61051 minus 1 সমান সমান 2,50,000 গুণ 0.61051 গুণ করলে গুণ 2,50,000 2 3 4 আমার রেজাল্ট আসে এখানে 4,26,000 40 26 27 40 26 27 4,02,625 টাকা 27 টাকা। আমার রেজাল্ট আসে 4,02,625
26,26,2,627 টাকা। যদি আমরা 25,000 টাকা দেই কত বছর? 5 বছর, এবং যদি 10% কি করে? সুদ প্রদান করে। এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা পূর্ণ করি তখন আমাদের আসে 4,02,627 টাকা। তো আজকে আমরা শিখলাম ফিউচার ভ্যালু অর্ডিনারি অ্যানুইটি। তো আজকে আমরা শিখলাম ফিউচার ভ্যালু অর্ডিনারি অ্যানুইটি। আমরা আমাদের পরবর্তী লেকচারে শিখব ফিউচার ভ্যালু অর্ডিনারি অ্যানুইটি মোর টাইমস বা মাল্টি পিরিয়ড। তো আমাদের আজকের টাইম ভ্যালু অফ মানির ক্লাস এখানে সমাপ্তি। পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল।